Medicine. Dr. Alshammari currently practices at Al-Mangaf Primary Healthcare Center in Al-Ahmadi area. دكتور عمر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور دكتور محمد. Okay, the mic is yours. Okay. Before we begin, I'd like to sincerely thank the organizers of this course review for the kind invitation. I'm really honored to be part of this event, and I wish everyone the very best in their preparation and success. Let me try to share my screen. Is it clear, Dr. Mohammed? Yes, it's clear. It's good, all good. Okay. Let's get started. And let me start the lecture with a simple question. Why do we need to give older adults special attention in healthcare? Because whether in the clinic or at home, we've all seen that shift. Maybe it's a parent, grandparent, or a long-term patient. We're seeing more older adults living longer with more complex needs, and they increase in number. As you can see here in the slide, in Kuwait, citizens aged 65 and above now make up about 5% of the population, and the number is growing. But here is the key point. This is not just about aging. It's about how aging is changing. We're not just talking about chronic illnesses. We're talking about mobility, memory, loneliness, caregiver stress, multiple medications, home safety. So geriatric care or assessment is a mindset. It's about stepping back and saying this person is not just diabetic or hypertensive patient. There are a whole human being navigating aging. That's why we need to strengthen our knowledge as a primary care physicians about elderly care, not only to improve outcome, but to protect their dignity, independence, and well-being for both patients and caregivers. So CGA, what is CGA? Comprehensive Geriatric Assessment, التقييم الشامل لكبار السن. It is defined as a multidisciplinary diagnostic and treatment process. Identifies medical, psychosocial, and functional capabilities of an older adult in order to develop a coordinated plan to maximize overall health with aging. المقصد شنو؟ إن it's a holistic way to look to the whole person. It's not just their blood pressure or sugar, as we mentioned early on. It's about how they live, how they move, how they think, how they cope. It should be, to be honest, a team-based approach, bringing together medical, functional, psychological, social perspective to create smarter and more individualized care plans. But however, in primary care, we don't always have this privilege for the full multidisciplinary team at the same time. So as a primary care physicians, we need to be able to assess these different domains ourselves. Yes, it takes time. A full geriatric assessment cannot be done in one session. Sometimes it's stretched over several appointments, and one session might last up to 1 hour or more. But that investment pays off. It helps us truly understand the older patient and provide care that fit their real needs. So the CGA, التقييم الشامل لكبار السن, has components. The most common components is the social, financial, functional capacity, راح نتكلم عنها, cognition, الإدراك, incontinence, constipation, mobility, pain, frailty, الوهن, polypharmacy, sensory, nutrition, like weight changes, swallowing issues. الفانكشنال assessment, التقييم الوظيفي. When we say functional assessment,
What we are really asking is, can this patient live their day? Can they get out of the bed, dress themselves, use the bathroom, eat, cook؟ الأشياء الحياتية الوظيفية الرئيسية. Function is real life outcome of everything we do. Labs, scans, imagings, medications, they all mean nothing to the patient if he cannot function. And sometimes function tells us there is a problem before the labs or even imaging do. For example, if a previously independent patient suddenly needs help with dressing or walking, this is a warning sign, even if the number looks okay. So when we assess function, we're doing three things. We identify disease process, understanding the patient current reality, set expectations and goals, بحيث حتى البلان لما تحطها للأهل والمريض تكون واقعية. Assess progress، هذا الهدف الثالث. To monitor whether they are improving or declining. الفانكشنال اسسمنت من مكونات البيس الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، مكونات الحياه اليوميه، النشاطات اليوميه اللي يسويها. في البيسك والانسترومنتال. So this slide focus on what we call basic ADLs or BADLs. These are the core self care tasks that every person needs to do on daily basis to live independently. We're talking about bathing, dressing, toileting, transferring, continence, and feeding. These are the silent indicators for decline. If a patient starts needing help in one or more of these, that's a red flag. It might not show up in labs or imaging, as we said, but it tells us about more about the functional reserve and independence. For example, someone who can no longer transfer safely from bed to chair may suddenly be at risk of fall or become bedbound within weeks. Or if they are struggling with toileting, it may be lead to skin breakdowns, infections, or even social withdrawal because of continence. So that's why ADLs are often our starting points in assessment. They gives us snapshot of how the patient is coping, not just medically, but practically in their everyday environment. So this is the basic. Then we have the instrumental or the IADLs. So when we're assessing function in older adults, we don't stop at asking if they can dress or eat like what we do in the basic. But we also need to ask, can they plan their day, cook safely, remember medications? Now, if the basic ADLs tells us whether someone can take care of themselves physically, the IADLs tells us whether they can manage life independently. These include more complex tasks like managing finance, use the telephone, and whether the telephone is a smartphone or an old phone, and the baseline, whether he used to use the smartphone but he's now using the old phone. So doing housework, managing medication, preparing meals, using communication tools like the smartphone or even the emails. So to summarize this part, basic ADLs reflect whether the person can survive, can they eat, move, clean and toilet themselves, while the IADLs reflect whether they can live independently, manage their life and their home. And let me ask a quick question. I will give you 3 seconds to think. If an older adult start to decline, which do you think will go first, the basic ADLs or the IADLs? Okay, 3 seconds finished. The answer will be the IADLs.
And why is that? It makes sense because they require more cognitive effort and coordination. You can imagine it's much easier to dress yourself than manage a budget or refill a prescription on time or cook safely every day. So once these start to slip, it's our early warning sign. And if we tackle it early through caregiver support, cognitive screening, or community services, we can help preserve independence and much longer. One of the most widely used tools in measuring functional assessment is the Barthel Index. I think we have it in PCIS, in geriatric PCIS. It's focused on the basic ADLs, essential daily tasks a person needs to live independently. The Barthel test index includes 10 items such as feeding, bathing, grooming, dressing, bowels, bladder, toilet, transfer from bed to chair and back, mobility, and stairs. Each item scores based on how much help the patient need. Do they independently do it with some help, or are they fully dependent? The total score ranges from 0 to 10, and a score of 100 means the patient is fully independent. A lower score means more dependency. What's nice about Bartle score index that it gives us a clear structured picture in the patient current level of function and helps track progressive the patient over time. It's a quick, practical, and gives us a real insight into how patient actually doing daily life. The other crucial domain is the cognition, الإدراك. cognition سواء بالإنجليزي أو الإدراك بالعربي المصطلح فضفاض فهو كتعريف cognition refers to mental process which brain acquires, process, store, and use information including memory, attention, and concentration, language, executive function, visuospatial abilities, and orientation. وبالمناسبة الفيزيوسبيشال المقصود فيها قدرة الدماغ على فهم الأشياء اللي حول المحيط، كمثال تقدير المسافات، رسم الخرائط، يعني التحرك بدون ما يصطدم بالأشياء. ويمكن كلنا شفنا أو واجهنا أو سمعنا أن أحيانا يكون في كبير سن معتمد على نفسه، لكن يبدون الأهل يلاحظون أن السيارة يعني يسوق ويروح ويخلص أغراض الجمعية، يلاحظون السيارة بدأت يصير فيها مثلا خدوش أو دعمات من الأطراف. هذا قد يكون مؤشر أنه يكون في early cognitive decline. فهذا واحد من الأشياء اللي ممكن نفحصها بالكوجنيشن. شلون نقيم الكوجنيشن أو الإدراك؟ clinical history. We ask about amnesia, aphasia, agnosia, and apraxia. Amnesia, memory loss. The person forget things like names, events, or even their own personal history. وهذا يمكن أكثر شيء اللي قاعد نلاحظه مع مثلا نشوفه مرات كبار السن اللي عندهم مرضى الألزهايمر كذي. هذا اللي دائما يحطونها سواء نشوفها بالأفلام أو أكثر شيء إنه دائما يكون ناسي الاسم أو ينسى العيال. الأفيزيا trouble with language. The person cannot speak clearly, understand speech, read or write. Agnosia, trouble recognizing things. Agnosia, the person can see, he can hear, and but cannot make sense of what they're seeing or hearing. يعني كمثال يعني ممكن يشوف الجلاس بس ما يدري انه جلاس، ممكن يشوف الشوكة بس ما يدري انها شوكة. فهذا الأجنوسيا. أما الأبراكسيا trouble with movement planning. كمثال يعني يبي يقول مع السلامة أو يصافح أو باي أو كذا لكن ما يقدر يتحكم في اليد. screening tools هذا كان الهيستوري. فطبعا إذا كان في أي شيء positive we ask about the onset, the progression, the impact of daily life.
Screening tools of cognition, we have multiple screening tools. The MiniCog, GPCog, AMTS, الموكا, MMSE. المينيكوج, it's very quick and simple. As you can see, this is an example of the MiniCog at the right side of the slide. It has two parts. First, you ask the patient to remember three related words. Like طبعا هم بالاختبار مرات يكتبون الانجليزي ابل تيبل بيني، فبعض الاطباء يترجمها حرفيا، بس هني لازم نشوف ليفل اوف education للبيشنت وال educational او cultural background. احيانا لما تقول مثلا يعني كمثال انا كنت في الاردن، فلما يكون المريض في الاردن قطه ممكن تمشي، لكن مثلا بسه هناك مصطلح افضل. لما تقول له تفاحه او موز مثلا مريض كبير بالسن تقول له تمر، ممكن يفهم بشكل اكبر. فما ناخذها حرفيا، بيني ما ناخذها حرفيا، ممكن تترجم 3 كلمات، المهم تكون 3 كلمات unrelated to each others، وتحس ان المريض يفهمها، لانه هو مو اختبار فهم، اختبار ذاكره بعد. Then we ask the patient to draw a clock with a hand set specific time، غالبا 10 past 11. After that ممكن يكون مرة دقيقتين. After that بعد الرسم نسأل we ask the patient to recall the 3 words. It only takes a few minutes and it's great as a quick screen, especially in primary healthcare setting. الجي بي كوج انا ما استخدمته صراحه من قبل، لكن designed specifically for primary care setting. Simple, practical, includes both direct questions to the patient and informants to caregivers. The patient asks things like orientation questions, short memory، قريب من سواء الام ام اس اي او حتى الموكا. It's very helpful. انا ما استخدم صراحه من قبل. ال AMTS one of the quickest tools. 10 short questions مثل what's your age, what's the time of the nearest hour, can you count backward from 20 to 1, what's your date of birth. طبعا ايضا again ال AMTS we have to adjust the questions according to the patient cultural background. فمثلا واحد من ضمن الاسئله ال AMTS اتوقع ملكة بريطانيا الحالية، فاحنا ممكن نسأل مثلا منو أمير الكويت الحالي، فلازم نراعي هذه النقطة ما ناخذها حرفيا. ال AMTS it's a good initial يعني screen especially in setting لما يكون عندنا time is limited أو مثلا بالهوم فيزيتس والوقت ضيق. الموكا تيست، هذا الموكا is the best for detecting MCI mild cognitive impairment، وهذه من المراحل الأولى للدمنشيا. It's a bit more detailed, need to be certified، وأنصح اللي عنده الوقت والقدرة إنه يدش على موقع الموكا ويشوف الاختبار وياخذ الاختبار. ممتاز وممتع وممكن يفيد بالعيادة. It's more sensitive to detect MCI, especially in educated or high functional patients. But keep in mind it's need time. ال MMSE common but less sensitive. يعني ممكن the most well known، الأغلب يعرف ال MMSE. About 10 minutes and focused on orientation, registration, attention, calculation, recall, language. ممكن it might miss early or subtle cognitive يعني decline. It's not always the best tool صراحة to screen for MCI، لكن يعني إذا كان الوقت ضيق وما عندك إلا هذا ممكن نسوي. لما يكون البيشنت عنده cognitive decline we have to rule out some mimics like depression or dementia mimics أو medication effect والdelirium sensory impairment. لأنك مثلا أطباء تونا بادين في عيادة الجيرياتريك كلينيك أو عندنا مريض جيرياتريك، ممكن نشوف أعراض هذا ونعرف أن هذه أعراض dementia، فممكن يصير في confirmation bias على طول. ف we have to be objective to rule out the contributing factors. هذا اللي على اليسار الموكا. ممكن نخلي المريض يرسم المكعب نفس الشيء، يكمل الأرقام. صراحة يحتاج وقت وديتيلز. أما ال 4MTS ال 4MT الأسهل و10 أسئلة وعلى السريع. زين الحين how to rule out delirium or
على الأقل to screen for delirium خلينا نقول. If the patient has cognitive decline and before we go with dementia pathway we have to rule out delirium. 4AT delirium. طبعا delirium كهسي it would be sudden often reversible disturbance in يعني راح يكون sudden disturbance in attention مو نفس ال mild cognitive impairment أو dementia اللي تكون chronic. It can look like dementia but it's not the same, and if we don't check for it early we might mislabel the patient with MCI or dementia. The 4AT checks 4 domains: alertness, AMT 4 اللي for simple orientation questions اللي عارفينهم, attention, acute change or functional acute changes or fluctuating courses, total score 0, يكون delirium or cognitive impairment unlikely, 1 to 3 possible cognitive impairment, more than 4 possible delirium, plus minus cognitive impairment. طبعا as a screening يعني ما بالنهاية you cannot rule out. Moving forward to the other domain which is frailty. Frailty المقصود فيها الوهن. ايضا نفس الكوجنيشن مصطلح شوي فضفاض وجديد علينا. يعني الوهن شنو المقصود في الوهن؟ يعني احنا ما عرفناها بالانجليزي عشان نعرف بالعربي. كتعريف it's a clinical syndrome physiological decline resulting heightening vulnerability. احيانا lack of resilience يعرفونها. فيكون المريض vulnerable physiological يكون عنده physiological decline making older adults susceptible to complication like falls and hospitalization and disability as shown here. Frailty can be assessed using the clinical frailty scale or the Edmonton Frail scale which we have in the PCIS. These tools ask about the signs with functions impairment to give a clear picture. الكلينيكال frailty scale أو يعني more subjective assessment. يعني in simple way it's basically a tool that helps us quickly answer one important question: how fit or frail is the older adult compared to the other older adults of the same age. فالسcale from 1 to 9, 1 means very fit, is active, exercise regularly, fully independent. 4 means vulnerable, not dependent yet. 5 to 6 means mild to moderate frailty, they need help with some daily activities. 7 to 8, severe frailty, they're dependent for most things. 9, terminal ill with life expectancy of less than 6 months. You don't need the special test, just look at how the patient is functioning in real life. So it's helped us to predict outcomes and decide the treatment intensity. The other scale is the Edmonton scale. This is a screenshot from the PCIS geriatric category. It's a quick practical tool to assess frailty in older adults. What makes it unique that does not focus on physical. It looks at 9 areas, as we can see: cognition, general health, functional independence, social support, medication use, nutrition, mood, continence, and balance mobility. Each area gets a score, and a total helps us categorize the patient as not frail, vulnerable, mildly frail, moderate frailty, and severe frailty. As you can see, it's more like objective assessment than the frailty score, but we can do them both because the clinical frailty score is يعني من تشوف المريض على طول راح تعرف وين تحطه بأي خانة، فما راح يطول. The great thing about this tool, it gives us well-rounded picture. Patient يعني not physically, mentally, socially. لكن ممكن تاخذ وقت أطول من اللي قبل 5 إلى 10 دقائق. It can be done
يعني هو questionnaire بالنهاية. ف it can be done by doctor, nurse, or even trained staff. So if you are looking for more comprehensive priority assessment, Edmonton will be the one. The mobility assessment يعني includes the gait speed, balance, muscle strength and fall risk. بالبداية قبل لا نقيم الأربعة هذيل نبدأ بال screening questions عشان نعرف يكون عندنا نحط البيز لاين المريض نعرف حالته كموبيليتي assessment. Do you have difficulty climbing 10 stairs or walking 400 meters؟ هذا السؤال الأول. الثاني because of health or physical problem, have you changed often or how you climb stairs or walk 400 meters؟ فالفانكشنال او الموبيليتي بشكل عام gives us insight about the patient overall health. الجيت speed one part of the mobility assessment gives us how fast someone walks, can predict outcome. For instance, walking slower than 0.8 indicate higher risk fall, which might lead to hospitalization. More than 1 second, 1 meter per second suggests good function. Balance testing is another simple and powerful assessment for the older adult. Test like, as you can see in the picture, like side-by-side stance, semi-tandem or full tandem stance gives a quick clue about stability. Even a gentle push or the simple 360-degree turn can help us spot the risk for the patient. We can tell the patient to walk heel to heel in a narrow line, also to see the balance. The third component of mobility is the muscle strength. So muscle strength assessment, like we have sit to stand test, and we have the grip strength, as you can see in the picture, measured by hand dynamometer, are not just a muscle. There is indicators of overall health. Weakness in a grip or leg muscle significantly predict falls or fractures. لأن أحيانا السقوط ما يكون بس بسبب مثلا osteoarthritis or continence، أحيانا يكون sarcopenia. فالmuscle strength is so crucial. Note that grip strength cutoffs عندنا below 26 to 32 in kg in men, and females 17 to 21 kilogram. طبعا according to the BMI. The other test we have is the TUG, the time up and go test. It's another practical assessment. The patient raises from chair, walks 3 meters, turns, and sit back. Over 20 seconds suggests a higher risk and signals us to interview and dig more. However, there is a limitation for this test. It doesn't gives us or capture the quality of the patient gait. So it's best used alongside other assessment. Dr. Omar, we have 15 minutes left. 15 minutes. Okay. Again, the time up and up go test has low sensitivity, 31 for fall prediction. Fall risk assessment, they're not just يعني الفولز احنا احيانا او حتى الكير جيفرز يعتبرونها accident. It's not just accident. They predict the events. They are يعني they predict the events and they are predictable events.
لأن قلنا إنه ممكن يكون functional decline كprediction أو we can predict them by this nice algorithm from UpToDate. And we should proactively ask older adults annually about falls, unsteadiness, or fear of falling. But assessment does not stop there. Orthostatic blood pressure, vision, medication, even foot health and lower limb strength are equally critical in identifying risk. And we have also to check for vision. I'm not sure if I mentioned it before, but vision is a crucial part of assessing fall. Fracture risk assessment. عندنا الكويتي osteoporosis guideline. We have this algorithm. We start by asking if the patient has طبعا أول شيء يكون patient postmenopausal women or patient aged more than 40 years. We ask the patient if he has a fragility fracture before. That means fragility fracture means a fall from standing height or less, especially in the spine or hip. If yes, they are automatically considered a very high risk. We treat them with anabolic therapy and may or may not need to bone density scan, but we do with DICSA to have a baseline, at least for the patient, even if it's not important for diagnosis. If no, then we move to the next step. We apply FRAX tool, which estimate their 10-year fracture risk based on clinical factors, again, with or without PMD. The FRAX result fall into 3 categories. Below the threshold, this is the low risk. We reassess the patient and repeat FRAX after 5 years, or if their condition changes. And above the upper threshold, that's considered a very high risk. We treat immediately with anabolic therapy, like the patient at the beginning. In between, here we do DICSA scan and reassess the risk. Based on the updated results of DICSA scan, we divide the patient again when we apply the DICSA into the FRAX. We divide the patient into low risk, which need no treatment, just follow up within 3 years, or high risk. This time we will start with the anti-resorptive therapy, or very high risk, we use anabolic therapy. On the right side of the chart, you can see a graph that helps us visualize the FRAX result, depending on age and fracture probability. The green, low risk, no treatment. The orange, high risk, we treat, and the red is very high risk. We treat aggressively with anabolic. In summary, fracture risk assessment, the key step, check for previous fractures. Then we apply FRAX. If the patient has no fragility fracture, then we see if the patient need to do DICSA or not. The other part of geriatric assessment is nutrition. It's one of the most overlooked, but most important part of geriatric assessment. A lot of older adults are eating, but not eating well. A poor nutrition increase the risk of fall, poor even wound healing, infections, and even hospital readmission. So in practice, we always recommend asking a few simple questions for the patient, like how many meals per day do you eat, any recent weight loss or weight gain, and what's the type of the meals. Is there a protein or carb? Can he tolerate solid food or only smashed? Can they chew or swallow probably? Do they have teeth or denture that fit? Do they cough during or after eating?
looking for risk of aspiration pneumonia, any choking episodes or drooling. These questions might seem basic, but they can reveal major issue like malnutrition, aspiration risk, or even undiagnosed neurological problems. So these are questions we might ask in history. But if we want to have a formal assessment, we have the mini nutritional assessment short form. This is the form. It's useful, quick, validated, that covers food intake, weight loss, mobility, psychological stress, and BMI. Based on the score, we categorize the patient as well nourished, at risk of malnutrition, or malnourished. And once we identify the problem, we can act, whether dietary changes, speech, swallow, referral, supplement, or involving dietitian. Some primary healthcare clinics have the facility inside the primary healthcare, and others need to be referred to secondary care. Polypharmacy. The definition of polypharmacy varies. Sometimes we say, but usually we say it's more than 5 medications. Some medications might no longer be necessary. Some may interact with each other. Some may actually cause harm, like increased risk of fall, confusion, or low blood pressure. So by definition, polypharmacy defined as multiple medication by the patient, while exact threshold varies. مثل ما قلنا 5 or more غالبا. Associated with prescription drug, comprehensive assessment should also account for over-the-counter agent. إذا يأخذون أي أعشاب، أي خلطات، dietary supplements. لأن أحيانا إحنا دائما أو مرات نقول dietary supplements، دائما نفكر مثلا بالفيتامينز. لا، مرات في أشياء هم يعتبرونها dietary supplements وهي ما تكون تكون more than vitamins. And that's why in every geriatric assessment we need a medication review. In history, what we can ask, we can review the current drug therapy, discontinue the potential unnecessary, consider adverse drug event and as a potential cause for any new symptoms, like what we said in delirium. لذلك كان من أسئلة الديليريوم إذا كان عنده أي دواء جديد. Substitute with safer alternatives. we go through all the current medication, stop anything unnecessary, consider safer alternatives, use the lowest effective dose, and the most important thing, we always think, is this drug still helping this patient, or it's just staying in the list. فهو مهم ان نقلل الادويه قدر المستطاع للمريض بافضل فائده، لكن في كبار السن يكون اهم. This slide shows a list of medication that are considered the high risk in older adults from up to date. These are drugs that may cause more harm than benefit as the body gets older. طبعا بالنهاية لازم يكون في تقييم دقيق للمريض إذا يحتاج الدواء أو لا، لكن this is a general general slide and general rule. Let me highlight a few important points. الانتيكولينرجيك، الانسولين، سلفوناليوريا، الوارفرين، الترايسايكليك antidepressant, even the NSAIDs. Anticholinergic might cause confusion, dry mouth, constipation. Benzos, even low dose, lead to drowsiness, memory problem. Long acting sulfonylurea، لكن الحمد لله الحين مو موجودة، لكن
إذا كان في خيار بديل للسالفوناليوريا يفضل المريض كبير السن. as all you know that يعني might cause hypoglycemia. النيو جنريشن اوف ميديكيشن افضل، لكن ستيل السلفوناليوليا صراحه والانسولين ممكن الاكثر ادويه نهتم فيهم، لانهم ممكن اكثر شيء نشوفهم عند مرضانا اللي بالبرايمري كير. وايضا الانسايدز increase the risk of GI bleeding and kidney injury, especially with other medication like the ACE inhibitors. Um, the point here is not يعني never to use these drugs. Again, we have to reassess the patient and to see the patient from drone view, but to use them with caution and always review with every visit if it's still needed or not. Because the other adult, as I said, even when inappropriate medication can trigger a cascade of complication. Delirium cause falls which lead to hospitalization, loss of independence اللي قلناها في البداية الفانكشنال. فممكن دواء ما يكون الأفضل خفض الخيار للمريض يسبب له مضاعفة، مثل الهذيان يسبب له مثلا السقوط يسبب له fragility fracture surgery hospitalization fragility fracture loss of independence. فصار المريض من شيء بسيط ممكن يكون، وهذا يعني ما هو سيناريو خيالي، يعني أكثر من مراجع وأكثر من مريض بالنهاية لما تشوفه مقعد أو مكسور، لما تسأل يدق ديب تكتشف أنه بالنهاية كان من البداية من أمر بسيط، يعني إما من الروم انفايرمنت كان ممكن زولية ممكن تعدل، دواء ما كان يفترض، إضاءة المفروض تكون أفضل، قضبات الباب أو ذكرنكم دورة المياه. فأشياء بسيطة ممكن تأثر، من ضمنها البولي فارماسي والهاي ريسك ميديكيشنز. السوشيال هيستوري، صراحة غالبا السوشيال هيستوري يعني في تقييم كبار السن في المواقع المراجع العلمية حتى في التكست بوك يكون في البداية. أنا تعمدت أخليه آخر شيء في البرزنتيشن، لأن أحيانا أخليه آخر شيء في الأسسمنت حتى في العيادة. ليش؟ يعني السوشيال فاكتورز دايركتلي افكت الميديكال اوتكمز ان اولدر ادلتس. احنا لان اسئلتهم احيانا تكون المراجعين او الكير جيفرز مو مستوعبين اهميه الاسئله من الناحيه الطبيه، مثل اسئله يعني منو ساكن معك بالضبط، كم معتبه امام البيت، اسئله مثل، واكثر سؤال شوي يعني يستغربون منه، مثلا منو عنده الباور اوف اترني اللي هو الوصايه، منو، لان بعدين الكبير السن لو صار له اي شيء لا سمح الله تعرف منو التعامل معه، منو ممكن يقرر. فاسئله مثل هذه شوي ممكن تسبب ربكه الكبير السن، خصوصا انك انت طبيب يعني، ويعتقد ان الاسئله هذه لها علاقه مثلا وزاره العدل، وزاره الشؤون، بالامور هذه. فانت تسال منو ساكن معك، منو ينام معك بالغرفه، دوره المياه داخل البيت ولا برا البيت، الراتب، عندك راتب، شنو معاشك التقاعدي، منو معك بالبيت، منو يصرف عليك، منو عنده الوصايه القانونيه. فيحس شوي ارتباك. فانا احيانا اخليها اخر شيء. ليش؟ بعد ما تمضي نص ساعه من الكونسلتيشن، ساعه الا ربع من الاسسمنت، يكون المريض اخذ عليك وارتاح وبدا يتفهم انت ليش قاعد تسال، يعني you get the patient trust. يعني I usually put the social history مثل ما قلت at the end of my consultation. مو usually, sometimes. To build the trust then we go on. ويفضل في السوشيال هيستوري انه مو بس نسال عن اسم المريض، يفضل ان حتى غالبا الكنيه، مثلا ابو منو، ام منو، وحتى لو نسجلها بالBCIS بالعربي ما في اشكال، ممكن نخلي الكيبورد بالعربي ونسجل ابو فلان. في الزياره القادمه السلام عليكم، ها ابو فلان شلون الامور، ها ام فلان شلون الامور، اذا كان كبير سن. فهني يحس البيشنت انك انت يعني مهتم فيه وعارف ذاكر الاسم. طبعا هو احيانا ما يدري ان انت مسجل بالنوت، بس حتى لما تقول له ابو فلان يحس انه في يعني تقارب بينك وبين البيشنت، فممكن يعطيك ديتيلز اكثر. والسوشيال هيستوري والاثكس خصوصا بهالفئه يعني مهم جدا. الكومبوننت مثل ما قلنا السوشيال هيستوري، نسال عن الماريتال ستيتس، النمبر اوف سونز دوترز، شو اسم الكبير عشان نقول ابو فلان،
الاديوكيشن، لانه راح يفرق معنا بعدين او قبل، مثل ما قلنا بالاسسمنت تيست الموكا، نعرف اذا نعدل الاسئله او لا. الوركينج هيستوري، يير اوف ريتايرمنت، الليفنج ارينجمنت مثل ما قلنا، الاريا، تايب اوف هاوسنج، شقه، بيت. ليش؟ لانه هو يستغرب حتى اذا ساكن شقه ولا بيت. زي شقه اي دور، زين عندك اسانسير او لا، لان بتعرف بعدين يعني انت يكون عندك بيز لاين على المراجع. انت فاميلي فيزيشن، فممكن بعد سنه، سنتين، 3 سنوات لا سمح الله اذا صار في فانكشنال ديكلاين، تعرف شنو عنده شنو ما عنده، بحيث تضبط له الخطه. حتى الاوكيبيشنال ثيرابيست لما تحول عارف بالضبط شنو يبي. الباثروم اكويبمنتس، البيدروم اكويبمنتس، الستيرز، الاليفيتر، اذا عنده العامله كل يوم مو كل يوم، بارت تايم، والفون نمبر اوف ذا مين كونتاكت. هذا مهم جدا. هذه النوت الاخيره اللي كنت كاتبها، ان it's essential to approach this assessment with sensitivity and cultural awareness. open-ended question, non-judgmental question. احيانا المريض ينحرج اذا كان الوضع الاجتماعي شوي مو في افضل حال، يعني في انفصال، في كذا، في عياله مثلا مو عنده، فمرات ما يعطيك يعني ينحرج انه يقول لك الخصوصيات هذه. فحاول تكون سنسيتيف، نون جادجمنتال، بروفيشنال. وبهالطريقه، ومثل ما قلت احيانا اذا تحتاج تخلي السوشيال هيستوري في النهايه، ممكن يعني الاستراتيجيه هذه تساعدك في انه يعطيك اجوبه اكثر من تخليه في البدايه. البيشنت اول مره يشوفك، باول 3 دقائق السلام عليكم وعليكم السلام، شو اسمك، متزوج مو متزوج، منو ساكن عندك، متى تقاعدت، كم معاشك، منو يصرف عليك، منو عنده الوصاية القانونية. ف I think it makes sense to leave it later on. أم، مثل ما قلنا الجيرياتريك، الكومبريهنسيف جيرياتريك اسسمنت احيانا ياخذ 3 زيارات، كل زياره ساعه او اكثر، فصعب ان نحصلها في لكتشر. لكن في شغلات يعني نت تو مس، اللي هي عفوا، اللي هي النيورولوجيكال ديفيسيت. we ask about weakness, numbness, speech and vision changes, extreme او examine cranial nerves strength. ليش احيانا مثلا اذا كان المريض he has MCI or dementia، انت بتعرف السبب، هل هو الزهايمر، هل هو فاسكولار ديمنشيا. الاحصائيات احنا نقراها دائما برا ان الزهايمر هو الاكثر. آه، قد يكون هني في الوطن العربي مو دقيقه جدا. الفاسكولار ممكن يكون كثير، يعني احنا اغلبنا عندنا الاوبيزيتي، الان سي ديز، مايكرو فاسكولار اوكلوجنز. هذه ممكن تسبب تكون هي السبب في الايرلي ديمنشيا او الام سي اي. لذلك النيورولوجيكال ديفست نشوف بيشنت مقعد، بيشنت مثلا عنده ستروك من قبل، عندنا نمبنس، ويكنس، فممكن يكون هذا السبب للديمنشيا. الباركنسونيزم، سلونس، تريمر، جيت تشينجز، البراديكاينيزيا، البوستشرال انستابيليتي. مهم از دايجنوسيس واز كوموربيد. يعني لما بنبدا مثلا مرات انتي سايكوتكس شنو نختار، الاس ار اي شنو نختار، حتى ادويه الدمنشيا شنو نختار الافضل. فاحيانا نسال الباركنسونيزم حتى لو ما كان البيشنت سسبكتد، بس انه اساسا نعرف نقيم بعدين وشنو نختار شنو الافضل له. البلادر فانكشن، اتس بارت اوف geriatric assessment. urgency, frequency, incontinence، البلادر ديستنشن. والبلادر فانكشن يعني it's not just a part of checklist to be asked about. البلادر فانكشن او الارجنسي ممكن تسبب فول، المريض بسرعه رايح الحمام ويطيح، في حالات كثر. الفريكونسي ممكن تسبب له حتى ديبريشن، او حتى يكون سوشيال ويذرول، انه يروح الحمام او يروح كل شوي يعني يبدا ما يروح الاجتماعات او الزوارات او العزايم او الاعراس، انه خلاص انا تعبت، انا رايح الحمام. او حتى المساجد، رايح الحمام راد اتوضا كل شوي، اقعد بالصف الاول ارجع اتوضا. ايضا كذلك الانكونتيننس، الوضوء ينقض ارجع ينقض الوضوء. فممكن يعني يكون صراحه كل شيء من الجيرياتريك اسسمنت كومبوننتس ممكن يكون هو السبب وراء الموضوع كله. فلذلك we have to dig deep in each component. فالانكونتيننس ريسك ايضا اوف فول، حالات صار عنده يورين ليكج وانكونتيننس وهي سليب because of the urine. البين، وتشوفون انتم اغلب المراجعين كبار السن، حتى اللي ما شاف عياده كبار السن،
مراجعين كبار السن اللي في عيادات السكر او الامراض المزمنه اغلبهم على ويل شير. فلما تسال ليش على ويل شير، الاغلب اوستيو ارثرايتس، الاغلب مو فراجيليتي فراكتشر، مو فول، مو نيورولوجيكال ايشوز، اغلبهم بين. فهذا ايضا البين could lead to sleep disturbance could lead to depression, could lead to even يعني frailty, even falls. ف as you notice it's all overlapped. فالبين ممكن ايضا لما يكون عنده مثلا chronic pain، شنو الادويه اللي ياخذها؟ مثل ما قلنا قبل شوي بالبوليفارماسي، هل تاثر على الجي اي بليدنج او لا؟ فالبين، اللوكيشن، السيفيريتي، الفانكشنال امباكت، ايضا الالم واحد من الاسباب اللي ممكن تسبب الديليريوم للبيشنت. ف it's crucial to ask about pain. البيد sores, we inspect the skin if the patient يعني كان bedridden. inspect the skin over pressure points او في الزيارات المنزليه، sacrum, الهيلز، assess for redness, breakdown or ulcers. واحيانا الله يكرمكم اذا البيشنت incontinence وعلى دايبرز ممكن نشوف اذا صار عنده skin infections او لا. فهذه شغلات مو بالتفاصيل غطيناها، لكن لازم تكون in our mind. So the take-home messages: geriatric assessment is not just an assessment or test. It's like a 3D or 360 view of the older adult. الفرايلتي، الوهن، it's not an age, it's a vulnerability. Identify it for better outcome. فالفرايلتي ممكن يكون شخص عمره 63 تو صغير حتى على تعريف ال WHO ويكون فرايل. ممكن شخص عمره 90 واندبندنت، فولي اندبندنت، ويروح ويرد وكذا، it's not frail. So frailty it's not about age. الوهن ليس يعني على الرقم. loss of strength is not benign. احيانا نقول انه خلاص كبير سنه هذا طبيعي، لا هذا مو طبيعي، خصوصا الكير جيفرز. it predict falls, fractures and future dependency. falls are multifactorial. We should ask, assess and act before the first one happens. يعني مثل ما قلنا البين يسبب قد يسبب فولز، يسبب ادويه، بعض الادويه تدوخ فتسبب فولز. البين يسبب مثلا قله نوم، الالم وقله النوم تسبب الى دوخه، سقوط. ف we have to assess before the first one happens, and we don't wait for the first fracture. Use the FRAX score and BMD to predict and prevent, and good prescription for the patient with the polypharmacy, right drug, right dose, right patient in the right time. Thank you. Thank you so much, Dr. Omar. Much appreciated for the informative lecture. For the question, Dr. maybe it's better to answer them in typing so we can move on. Okay. Thank you again. Let's move on to the next lecture.